Der Müll hörte sich nicht so an wie der Rechner von meinem Onkel, als wenn Zahnräder aufeinander knallen. Kannst dich nicht mehr unterhalten, ey. Runterhalten. Es dauert. Wir können aber kurz einen kleinen Schnitt machen, bis das Bild geladen ist. Wenn wir das noch hinkriegen. Es sei denn, uns fällt noch irgendwas ein, was wir labern können. Genau. Mir ist sowas eingefallen. Und zwar, wir werden, also wir haben noch ein paar Spiele, die wir vorstellen können. Also zur Info, diese Woche wird auch wieder kein Spiel vor. Ja, meine Sprache ist im Arsch. Ich weiß. Wir werden diese Woche kein Spiel vorstellen. So. Weil wir einfach also wir haben noch Spiele, aber... Das Problem ist, er kann nicht mehr so gut reden, deswegen können wir die Information nicht so gut rüberbringen. Die Spiele, die er noch hat, habe ich nicht. Die müsste ich mir noch kaufen, weil es immer besser ist, wenn wir beide die haben, weil sonst einer rumsitzt und nichts machen kann. Das ist immer kacke. Und die Spiele, die ich noch habe, also ich hab noch eine Menge Spiele zu Hause. Ich habe, glaube ich, mehr Spiele als du. Zu Hause. Ja. Und die müsste er sich dann halt noch kaufen. Und teilweise kosten die Spiele 50 €. Und deswegen, da wir noch zur Schule gehen und noch nicht arbeiten, also manchmal schon, aber nicht viel, können wir uns nicht leisten, jeden Freitag 20 nicht unbedingt, 10 bis 50 € oder sowas auszugeben. Das jeden Freitag, das geht nicht. Deswegen werden wohl noch ein paar Spielevorstellungen kommen. Zum Beispiel halt World of Warplanes. Aber sobald wir die Spiele durch haben, die wir noch haben oder die wir noch runterladen können, die man halt auch gut vorstellen kann, ab da werden dann keine Spielevorstellungen mehr kommen. Da werden wir einfach nur eine, vielleicht auch 2 Folgen machen, wo wir irgendwas reden. Oder vielleicht auch zeigen, wie zum Beispiel das Radio in der letzten Folge. Oder zeigen, wo wir keine Spiele, sondern Produkte vorstellen. Oder halt, wenn so ein Tag ist wie 9/11, wie heute, werden wir halt so eine Bilder zeigen. Wie weit ist das? Es wird. Ich habe eine Idee. Du könntest das Bild auch jetzt laden, abspeichern, schicken und das reinschneiden. An der Stelle, wo wir auf das Laden gewartet haben. Oder halt jetzt und du sagst da eben was zu, wenn du weißt, was da drauf ist. Das sieht man jetzt nicht so schön. Wir können das reinschneiden. Nee, ich hatte eigentlich vor, am Ende noch ein Video von dem Tag reinzuschneiden. Dass ich mir ein Video von YouTube runterlade. Ist illegal, ich weiß, mir egal. Dass ich dann... Das ist nicht illegal. Das ist legal. Die Videos runterladen ist legal. Nur wenn du sie brennst und verkaufst, dann ist es illegal. Mach ich. Also wenn du brennst und sie verkaufst. Wieso? Wir kriegen doch für die Videos Geld. Das ist doch im Grunde verkauft. Ja, du hast ja nicht direkt das verkauft, sondern das ist ja auch noch, was wir jetzt hier gerade für einen Schwachsinn machen, verkaufen wir ja. Ich meine, das Brennen wäre auch Schwachsinn, weil du das heute über USB und sowas machst. Ja. Auf jeden Fall, am Ende von diesem Video werdet ihr dann noch ein kleines Video, einen kleinen... wird vielleicht ein bisschen länger gehen. Werdet ihr noch ein Video sehen, wo man sieht, wie die Flugzeuge da reinfliegen. Das Ganze nämlich nachgestellt. Ja. Wir haben uns irgendwo auf der Welt in Abu Dhabi sind 3 große Türme.
Wir haben uns 2 von den großen Türmen genommen und sind da halt mit 2 Flugzeugen reingeflogen. Mein bester Feind haben wir nachgestellt. Ich war da zu der Zeit gerade in diesem Hotel drin und dann kam er an. Mit dem Flugzeug. Ich wollte ihn mal besuchen, hab das Flugzeug in sein Wohnzimmer geparkt. Gut abbremsen müsste es ja. Obwohl, nee, die Türme bestehen aus Glas. Das bremst nicht gut ab. Das wird nichts mehr. Außerdem müssten wir jetzt langsam aufhören. Vor allem lädt das gar nicht mehr. Doch. Ganz langsam passiert ja irgendwas. Echt? Also jetzt nicht gerade, aber. Wir laden einfach so viel. Da lädt was, hier lädt was. Aber das Haus ist nicht rot. Letztes Mal hatten wir nämlich Internetprobleme. Aber es blinkt. Ja, das Kommt ist, gleich. das ist normal, dass es blinkt. Ja, ja. Weil der immer am Arbeiten ist und da Internet zieht, deswegen fängt das an zu blinken. So. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Mal gucken, ob wir nächste Woche irgendwas Vernünftiges geplant haben. Und deswegen würde ich sagen, bis in der nächsten Folge. Ich glaube, wir haben ja schon 2 Folgen voll bekommen. Vielleicht mit dem Video 3. Ich denke mal, es werden nur 2 Folgen. Naja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder und tschüss. 2 Folgen. Ja, Ihr seht gleich noch das Video, wir nicht. Tschüss. the video. Moment. Los. "8:46 a.m., New York City, New York. American Airlines Flight 11 is allegedly flown into the North Tower by Mohammed Atta. This is the widely known video of the attack, shot by Jules Naudet. At face value, it may not look like much. However, upon closer inspection, in case you missed it, one more time. If you look closely, you'll notice that the shadow of the plane meets the building after the flash occurs. This means that the flash is not the fuselage colliding with the building, but rather a separate event. Not to mention that the flash is twice as wide as the fuselage itself. Within minutes of the attack, news teams from all over the city had their cameras trained on the World Trade Center. Therefore, the second impact was covered by almost every conceivable angle. This footage was shot by CNN. On the underside of the fuselage, an extra piece of equipment is visible. When questioned about this, Boeing representatives refused to discuss it. This is what the underside of a Boeing 767 should look like. The following footage is taken from the documentary Why the Towers Fell. Whoa, whoa, whoa. Bring it back. Did you catch that? A missile is fired seconds before impact. Skeptics claim that the flash is the fuselage colliding with the building. If that were the case, it would look like this. The flash is also present in footage taken by Evan Fairbanks, Jennifer Spell, and CNN. Al-Qaeda certainly couldn't have added this equipment at Logan International Airport. And even if they did, the flight crew would have noticed it. So where did this plane come from?
Center is now in full alert. The FBI extremely concerned that there would be additional attacks. Normally when you have a situation like this, they immediately get on the line with the CIA, the various intelligence agencies, trying to get a sense of who might have been planning something. But right now, the first order of business is to protect against a second attack, third attack. The feeling is normally when you have this kind of situation, there will be more attacks almost immediately. Let's go to the trade tower again, because, John, we now have a... What do we have? We don't... Wow. It looks like a new plume, a new large plume of smoke. No, it may be that something fell off the building. It may be that something has fallen. We don't know, to be perfectly honest. But that is what you're looking at, is the current. That's the scene at this moment at the World Trade Center. Dan Daler from ABC's Good Morning America is down in the general vicinity. Dan, can you tell us what has just happened? Yes, Peter, it's Don Daler down here. I'm 4 blocks north of the World Trade Center. The second building that was hit by the plane has just completely collapsed. The entire building has just collapsed, as if a demolition team set off. When you see the old demolitions of these old buildings, it folded down on itself, and it is not there anymore. That should be it. Thanks very much, Dan. Completely collapsed. The whole side has collapsed? The whole building has collapsed. The whole building has collapsed? The building has collapsed. That's the southern tower you're talking about. Exactly. The second building that we witnessed the airplane. World has been immobilized as well as a result of these terrorist And that's attacks. a very haunting description that Bob Kerr just gave of that low-flying aircraft near the White House, and one can only wonder if that was something that ultimately ended up in the Pentagon. We just saw a live picture of what seemed to be a portion of the building falling away from the World Trade Center. If we can re-rack that to about 20 seconds ago, you'll see something dramatic happening, and I don't know whether it's another explosion or a portion of the building falling away. Next thing I know, there was this tremendous explosion as it hit the Pentagon. I looked over, and the smoke started coming up. Pieces of the plane and pieces of the Pentagon were falling onto the 14th Street, onto the Shirley Highway. Very scary. So I did. Crossing to the World Trade Center in New York, just a moment or two ago, we saw the Twin Tower. It's some 110 stories high. It's starting to fall apart. There's no other way of expressing what's happening, as you can see these pictures. Here. Not only to tell people to keep some distance from the building, but to take immediate cover. Can you tell me a little bit more? Well, actually, let's look at these live pictures at the World Trade Center. The other tower of the World Trade Center has just collapsed. You are looking at live pictures of the second twin tower at the World Trade Center collapsing as a result of the crash of an airplane into its side. That, I believe, was the first tower that was struck. But I suspect that there's a little tiny bit of panic creeping in here, and people are reporting bangs as explosions. There's no confirmation of other explosions, but certainly every government building in Washington has been closed, and the staff of these buildings have been told, look, go home. It doesn't matter how you get home, just go home. Try not to use cars because the roads are totally blocked, but go home, get away. And of course that's causing a considerable amount of confusion, not to say panic here. Bear with us one second, Keith Graves. We're taking live pictures from our colleagues at Fox News in New York. We know that one of the twin towers at the World Trade Center in New York collapsed a short time ago. Some 25,000 people work inside that building. You just saw live here on Sky News. The second tower has collapsed. The second tower has collapsed.